but you didn't. You were very involved. I wanted to understand if that change happened because of Mahanati or if you were very driven from a young age. Actually, Did Mahanati make you take cinema more seriously? definitely. I started feeling more responsible towards my work, towards cinema after Mahanati. Right. Definitely after Mahanati. Till then, I think I didn't get into details too much, but after that, I thought I can't give a space for anything to go wrong. Right. It has to be on point. So I think Mahanati just changed it completely. I think I'm even more responsible than how I was 3-4 years ago. And it makes it a pleasure for a director to work with when you have an actor who's so involved Thank and you. who's trying to own what she's doing and make sure she gets it right. That's what you really need. Someone who's Yeah. motivated on the set, and that was such a pleasure. Thank you. Now, here's another interesting thing I want to ask you about Mahanati. We'll start with something very curious and then we'll move on to more cheerful things. Okay. I remember when the project was announced that a lot of eyebrows were raised because Kirti at that point, she was this very popular young girl. People took a There shine was to a commercial her. movie. There was a lot of affection for you, and yet you were largely untested as a talent. Yeah. If you know what I mean. I Yeah, don't think you've exactly. gotten a role that allowed you to show people what you were capable of. Yes. So when Mahanati was announced and people said Kirti Suresh is going to play Mahanati Savitri, people were like, okay. I remember it was a very common industry, Yeah, especially yeah. industry especially. Did that ever get to you? Did you No, get to hear actually, about it, or did the no. team insulate you? No, fortunately or unfortunately, when I was promoting the movie, is when I got to know when people were asking me the same question, like how did you feel when this was the reaction? I was like, was that the reaction? I really didn't know. I was so involved in. Smart of a director to keep you insulated from Yeah, it. I didn't even look at the comments or anything which was happening around the movie. All that I remember was, I think, the first day of shoot, one picture leaked, and I knew that at that time that was a point of discussion. Like this can't be the look of her and all that. Mahanati, and she's very untested. We don't even know if she can act well. What's going on here? I remember there was a very common reaction. I didn't take too much into me because I didn't even see what was happening around me. Good you didn't. And the film then came and blew people away, and they were like, wow, I don't think anybody can imagine anybody else as Mahanati now. Thank you so much. But what was the process? Only person who kept me confident throughout the movie was Nagi, my director. Otherwise, I was always skeptical. I never knew if I was doing the right thing. And Nagi, after every shot, he's not like he is very expressive. He's like, I know. I'm like, I think I did a pretty good shot. I think I think you can still react more. He'll be like, he's like very chilled almost and zen, no? yeah, he's in his own zone and he's very chilled. So it was. So when your director says superb, wow, this, that, you feel like, okay, I think I'm doing a good job. So in Nagi's case, he's not at all expressive. I mean, he's expressive in a very different way. So I just didn't know if I was doing the right thing. But I never, gave up on it. I never The process was one of anxiety then. Yeah, because from the beginning, so Nagi gave me a pen drive where there were a lot of Savitri Ma's movies. Right. I've watched all the movies before, but these were like very specific, like emotional scenes, humor scenes. So when I used to go and watch them, and we did replicate a few scenes in Mahanati, like Maya Some Bazaar. iconic scenes. Yeah. So such scenes is where what I had to watch it on loop to see, to get her exact nuances, and otherwise to get the way Savitri Garu does her style, you can't keep watching it over and over again, because what happens is you feel like, no, I can't do this, I shouldn't be watching this anymore. Intimidating, Because right? how much ever I watch it, I mean, if you ask me to do something which I did in my first take, for the second take, I'll be like, what did I do? Right. And if you ask a third person to do what another person has done, and it's completely different, right? That fine line between mimicking and acting and creating it yourself. Yeah. So it used to be very difficult to replicate, and the challenge was how to show her on screen as a person who she was not on screen.
Right. like behind how Right. she was That as was a going to be my next person, question, right. because I've not met her, I don't know her. So I spoke to her daughter Vijay Chamundeshwari Garu, and got a lot of tips from her. She said a lot of things which actually kind of matched between us. Like, she's a good swimmer. Okay. I swim pretty well, and some reaction. Like we do this to scare kids away. Right? Yeah, So she does inward that. knowledge. Such small things. So it was very surprising in the beginning when she told me. I was like, okay, there are some things which are matching. And on top of all, I think the way we walk is very similar. Okay. It's because Vijaya Garu, she came to the set and she's like, the way you walk is also just like Amma. I was like, Really? that is the way I walk. We thought you would put in effort. Okay, now then I shouldn't be saying this. Don't. So a lot of things. So it was definitely a challenge. Definitely, she was not like a new person to me. We had always known her, and now that I know her more, You are her. okay, thank you. The second part of that question, I want to understand, I'm very fascinated about it. See, you're recreating an era where the acting meter was very different. It was theatre driven, and the audiography back in those times necessitated actors to shout a little more. Therefore, your expressions were also a little louder. The acting meter was very different. Was there a conscious decision to say, no, we'll replicate that same meter in the scenes where you were in front of the camera as Savitri? Or did you say that, let's sort of abandon So that? this was my very first doubt, which I asked my director. So I asked him, so the acting meter those days were different. So Very. what do you want me to do? So this. Because it can become farcical. Yeah. Yeah. So I asked him, so when we portray Savitri Garu as a person, like in our, real life, should that meter be a little up? Right. I asked him this question. He said, no, it's not necessary. Like, as a person, she wouldn't be like how she's on screen. Correct. Right? So we don't need that. But on screen, But on screen. he wanted you to Yeah, so replicate. on screen replicate, and because Vijaya Garu told me a lot of nuances like about her mannerisms. So I just took those to, just like, how do I explain? For example, apparently she wets her lips before every shot. Okay. So if you see in the Mahanati song, at one place before he clicks a picture of mine, I think for the Lux photo shoot, we Right. replicated. I'll do this. Right. So it is. Fascinating. So it's just about. We just tried to incorporate her mannerisms here and there, the way she walks, small things, Right. the way she does with her lips. She does this. Right. That's Of course, there in the of beginning. course. So just put all the mannerisms together, and it forms a character Right. at the end. People might argue that it's not important, but the character starts beginning to. The character begins to feel more lived in. Yeah. Right? Yeah. It's more detailed. Yeah. You see those little details, and that's when Exactly. you're able to buy the fact that this is someone. Exactly. Right? So in the beginning, I was very confused as what's a personality like? How will I bring in that character? So when you read I her want to get to that. mannerisms, So when he gave you the pen drive, did he also ask you to do homework on what she was like off screen, or did you by yourself Nagi take an didn't effort? ask me to do anything. No. He didn't ask me to. He only asked me to do the movie. That's all. Because in the beginning, I think when he narrated the script, I said, "No, I'm not doing this movie." So they really? were, yeah, I said, Why? I rejected the offer because I was scared. Right. I didn't know like how, because I didn't know that. Thank God she didn't. She didn't reject it. because it's all positive today, and it's all like good things It would around have been me. daunting back then. But I never thought this is going to happen. It was all it was haunting me in a different way. So Oh, I can said- totally imagine. Yeah, so I said no, and then Nagi was so confident. He was like, I can see you doing the young portion, the old portion, especially the young portion, which is why I think he narrated it to me. And I asked him, why me? I had that question, why me? Because I don't know, like, out of all Right. the other people, why me? So later, when we were doing the movie, he was telling me, I don't know,
he saw this Tamil movie of mine with Dhanush sir. It's called Todari. Of course. He saw a song from that and he was like, I liked your eyes. I was about to guess that it must have been the eyes. Yeah, I don't know. I was like, okay, fine. I mean, so he had a vision. Right. So thanks to Nagi, otherwise I don't think we'll be sitting and talking here. Right. And then he pushed and he said, you can do it, it'll be nice. I thought, okay, if somebody else is feeling Yes. ஹலோ ஹாய் எஸ் வெரி குட் ஈவினிங் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கும் ஒன்ஸ் அகைன் எல்லாரும் பயங்கர பரபரப்பா இருக்கும்ல உனஎஃபி லைவ் தான் அப்புறமா என்ன சொல்றது ஆனர் தான் செலிபிரிட்டிஸ் தான் விசிட் தான் பயங்கரமா எல்லாரும் பாருங்க வீட்டுல ஊர்ல நம்ம தீபாவளி தானே ஜஸ்ட் ஒன் டே தான் தீபாவளி செலிப்ரேஷன் வெடி போட்டோமா காலைல எஞ்சோமா குளிச்சோமா முடிஞ்சது பட் டுடே here we have very special Diwali Kondatam 2017 all என்ன சொல்றது காலையில 9 o'clock ல ஈவினிங் 9 o'clock வரைக்கும் பிரம்மாண்டமா நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போறோம். அப்படியே உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதையும் போட்டுடலாம். அது எப்பவுமே இந்த கிராஸ் டாக் பண்றது இல்ல திடீர்னு பாக்கும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கும்போது ஸ்பாயில் பண்றது இதெல்லாம் எப்பவுமே கூட ரைட்ல இல்ல லெஃப்ட்ல யாரையாவது வச்சுக்கிறது. ஆமா இல்ல அதான் இல்ல நீங்க திடீர்னு பாக்கும்போது இல்ல மியூசிக் சேனல் விஜே மாதிரியே இருந்தது. அதனால தான் அந்த அந்த லுக் இல்ல அந்த பிரம்மாண்டமா என்ன விட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ரொம்ப கார்ஜியஸா இங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அப்புறம் இங்க வந்து நீங்க கேமரா திருப்ப மாட்டீங்கன்னு தெரியும். அதனாலதான் நான் சொல்றேன் and we have Badava Gopi sir with us. ஐயோ எங்க இன்னொரு டைம் ஒன் மோர் இன்னொரு டைம் சொல்லு Badava Gopi sir சொல்லுங்க. அழகா இருக்கு இங்க இருந்து பாக்கும்போது சீரியஸ்லி எங்க இன்னொரு டைம் இங்க சொல்லுமா Badava Gopi sir with சொல்லு. அதுவா இல்லமா அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இங்க இந்த ஆங்கிள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எங்க இன்னொரு டைம் சொல்லு. I just wanted to say that we have Badava Gopi sir. Oh no yes yeah okay yeah he's என்ன சொல்ற நம்ம வந்து நிறைய பேரை வந்து நம்ம மீட் பண்ணும்போது we just think like அவங்க பெரிய செலிபிரிட்டியா இருக்காங்க பேசலாமா வேணாம் அப்படின்னு ஆக்சுவலி நம்ம தான் எல்லாரையும் வந்துட்டு வாவ் குட் ஈவினிங் அப்படிம்போம். ஆனா அவங்கள பார்த்ததுமே லைக் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வார்ம் வெல்கம் ஸ்டுடியோக்குள்ள அவங்க தான் வெரி நைஸ் ரொம்ப நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் ராம் கிட்ட பேச வைக்கலாம். பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல தான் பேசி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன சும்மா ரெண்டு அங்க இருந்து செதறனது இல்ல அங்க இருந்து செதறன மாதிரி ரெண்டு வார்த்தை பேசுங்க. ரெண்டே வார்த்தை என்ன அப்படின்னா தீபாவளி ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கைவிட்டறல. ஆமா ரெண்டாவது நாள் கூட்டி கொண்டு வந்திருக்கோம். ரெண்டாவது நாள் ஒரு சிறப்பான விருந்து தந்திருக்கிறோம். அதனுடைய உச்சகட்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது 9 மணில இருந்து ராத்திரி எத்தனை மணி வரைக்கும்? நான் 9 மணி வரைக்கும் காலை 9 இருந்து 9 வரைக்கும் 12 மணி நேரம் 12 மணித்தியால உங்களுக்கு அப்படி ஒரு கொண்டாட்டத்தை இந்த வருஷம் நாங்க கொடுக்கிறதுக்கு காத்திருக்கிறோம். வெரி நைஸ். இட் இஸ் அகாடமி முகைசன் அப்படின்றது அப்படியே நம்ம மனசுக்குள்ள பதிஞ்சு போயிருச்சு. அதனுடைய லொகேஷன் அந்த மேப்லாம் நம்ம அனுப்பி வச்சிருக்கோம். கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் Facebookல அனுப்பிச்சிருக்கோம். சோ இதெல்லாம் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசின இவ்வளவு நேரம் கேட்டீங்க. அண்ட் எஸ் நான் இனிமே உங்க கூட சோ நேத்து ஒரு குரூப் ஆஃப் செலிபிரிட்டிஸ் இருந்தாங்க. சாரா ஆடின ஆட்டத்துக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் மைக்கேல் ஜாக்சன் அவார்டு கொடுக்கலாம்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிருக்காங்களாம். சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டான்ஸ் ஆடி அவங்க இப்ப உலக புகழ் பெற்றாங்க ஓவர் நைட்ல. இப்ப நம்ம கூட இருக்கிறது 2 பேர் இருக்காங்க. சோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான எல்லா இடத்துலயுமே அவரை பார்த்துக்கலாம். ஆமா இல்ல அது நீங்க வரக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு தெளிவா தான் இருந்தாரு. சோ ஓகே சோ அப்படி வந்து சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய படவா கோபி சார் அண்ட் ஹரிதா கோபி சார். வணக்கம் சார். ஹலோ வணக்கம். ஹலோ துபாய் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேக்குறத விட துபாயில இருக்கும் என் தமிழ் சொந்தங்களே எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நிச்சயமா நீங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே நிம்மி கிட்ட சொன்னேன், சாரா கிட்ட சொன்னேன், ராம் தம்பி கிட்ட சொன்னேன். அதாவது இங்க வந்து நல்ல தண்ணி இருக்கு உங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் நல்ல காத்து இருக்கு, நல்ல காசு இருக்கு, நல்ல வண்டி இருக்கு, நல்ல ரோடு இருக்கு. அதெல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற நீங்க நல்ல நிகழ்ச்சியும் இருக்குல்ல. நல்ல மகிழ்ச்சி 89.4 ரேடியோனுடைய நல்ல நிகழ்ச்சி எல்லாம் உங்களுக்கு கலந்துருக்கும் போது நிச்சயமா உங்களுடைய சொந்தங்களை நீங்க வந்து மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்ல. உங்களுடைய சொந்தமா நாங்க 2 பேரும் இங்க வந்திருக்கோம். நிச்சயமா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பல்சுவை விருந்தை வழங்குவதற்கு எங்களுடைய ஒரு பொறுப்பா எடுத்திருக்கோம். நிச்சயமா நாளைக்கு வாங்க, நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம். நிம்மே வாட்ஸ் தி சாம்பிள் யூ ரிக்வயர்? எஸ் சார் இப்போ வந்து உங்க சாம்பிள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நீங்க அப்படியே சங்கு சக்கரம் விட்டு காமிச்சீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹரிதா மேடம் பண்ணலாம். எஸ் மேம் சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு வாழ்த்து சொல்லி முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சரி பரவாயில்ல, ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கிற மாதிரியே இருக்கு ஒரு ஃபீலிங். நாங்க ஒரு ஃப்ளோல பேசும்போது இந்த ஆளுங்களோட வேலையே இதுதான், ஃப்ளோ கட் பண்றது.
ஃப்ளோ கட் பண்றது. சரி அப்புறம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. இன்னைக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிருக்கோம். நாளைக்கு நேரவே இன்னும் நிறைய விருந்துகள் கொடுக்க இருக்கிறீங்க. ஸ்ரீகாந்த் தேவா பிரியாவோட மியூசிக் இருக்கு, அவங்களோட நானும் சேரலான்னு இருக்கேன் நாளைக்கு. சோ வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகே. இவரோட லூட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே. திஸ் ஜிமிக்கி கம்மல் வந்து இந்த பாட்டுக்கு அப்புறமா நீங்க ரெடி பண்ணதா? இல்ல ஜிமிக்கி கம்மல் அதெல்லாம் கிடையாதா? இதெல்லாம் எங்க ஸ்டைலிஸ்ட் அவர்தான் நீங்க கேட்கணும். ஓகே ஓகே. ஓ அது வேற பண்றீங்களா? ஸ்டைலிஸ்ட் வேற நீங்க? இல்லைங்க, பக்கத்துல இருந்து எடுத்து வந்து இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. பண்றதுக்கு டைம் இல்ல. எல்லார் வீட்லயும் இந்த துணி எங்க வாங்கினீங்கன்னு தான் கேட்பாங்க. ஆமா. எங்க வீட்ல இருந்தா மட்டும் தான் துணி எங்க எடுத்தீங்க? பக்கத்து வீட்ல ஏத்து விட. அதனால தெளிவா தெரியும் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. ஆமா. சரி ஓகே. சோ இப்போ வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரொம்ப அதிகமா உங்ககிட்ட எல்லாரும் கேட்ட ஒரு வாய்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார் வாய்ஸ். அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் டப்பிங் பண்ணிருக்கேன், விளம்பரங்கள் பண்ணிருக்கேன், அவருக்கு பண்ணிருக்கேன், சச்சினுக்கு பண்ணிருக்கேன். சச்சின் சாருக்கு பண்ணிருக்கீங்க? ஓகே. சச்சினுக்கு பண்ணது எப்படி? தமிழ்ல. சச்சின் தமிழ்ல. ஓகே. பட் சச்சின் டெண்டுல்கர் பேசிடலாமா? சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து இப்ப நம்ம தமிழ் நிம்மி மாதிரி பேசி காட்டுங்க. ஏமா ஜி நீங்க வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் நம்ம எஃப்எம்க்கு வந்திருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு ரேடியோ ஜாக்கி ஆயிட்டாரு. ஓகே. பாட்டு தமிழ் 89.4 ரேடியோ இம்ப்ராம்ப்டோ. ஆமா. ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இல்ல. சரி ஓகே. என்ன இப்ப சச்சின் வந்து என்ன பண்றாரு? தமிழ் 89.4 ஆர்ஜி ஆயிட்டாரு. அவர் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறாரு. சச்சின் நாளைக்கு எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணட்டும். ஆளுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுக்குறீங்க, ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுக்குறீங்க. சச்சின் தான் அந்த ஷோலே முக்கியமான விஷயம். அவர் ஷோலே பேசி நாளைக்கு எல்லாம் வெல்கம் பண்றாரு. சரி ஓகே. என்ன ஷோ சஜஷன் பண்ணோம்? உங்க தீபாவளி கொண்டாட்டம். உங்க ஷோ பண்ணுமா? என்னோட ஜிகிர்தண்டா. சச்சின் என்னோட ஷோ இல்ல, அவர் மேல் இல்ல, அதனால ஜிகிர்தண்டா பண்றாரு. மிக்ஸ் பண்ணி. ஆமா. ஜிகிர்தண்டா என்ன இது சாரல்து இது எங்க இல்ல, அன்பை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. அன்பை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. Yeah, okay, yeah. Yeah, thank you for inviting me to this wonderful Dubai FM 89.4 and I'm really enjoying being here and it's a great program for Tamil audience. நல்ல பாட்டு கேளுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. நாளைக்கு வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடலாம். ஜிகர்தண்டா வித் நிமி, சாரல் வித் சாரா. ரெண்டு இதயங்கள் நினைட்டும், தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நீ போற வாக்குல குடும்பத்துல கொலை பண்ணி சச்சின் பேசினா தப்பு இல்லைங்க. அவர் சச்சின் பேசுனா ஆமா இவர் உண்மையில யார் எங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணாலும் நாளைக்கு எந்த வேலை இருந்தாலும் நீங்க கண்டிப்பா எட்டிசாலாத் அகாடமி. கரெக்ட். கொஞ்சம் முதல் முறையா நான் வரதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இருந்தாலும் உங்களை எங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நீங்க 89.4 FM கேட்கறதுக்கு பதிலா உங்களை நாங்க பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்படுறோம். இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் மட்டும்தான் உலகத்திலேயே நல்ல தமிழ், நல்ல நிகழ்ச்சி, நல்ல பாட்டு, நல்ல மக்கள், நல்ல நண்பர்கள், நல்ல அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருக்காங்க. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்திலேயே ஒரு நல்ல எஃப்எம் இருக்கு அப்படி சொன்னா அது 89.4 தான். ஏன் அப்படி சொன்னா? அப்படி சொல்லி என்கிட்ட சொன்ன இந்த பாட்டு வந்து துபாய் வாழ் மக்கள் எல்லாருக்குமே இது துபாய் பத்தி பாடுறோம் நீங்க நினைச்சுக்கலாம். அழகு ஆயிரம் உலகம் முழுவதும், அழகு ஆயிரம் உலகம் முழுவதும், மாமமிய இறைவனின் திருக்கரம் எழுதிய ஓவி, மாமமிய அழகு ஆயிரம் உலகம் முழுவதும். இன்னும் நிறைய கேட்கணும்னா நாளைக்கு வாங்க. வெரி நைஸ். சூப்பர். நிறைய விஷயங்கள் புதுசு புதுசா இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் இறங்கி வந்த உடனே எனக்கு அந்த ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது. அதோட வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப அற்புதம் புரிஞ்சுது. இதுக்கு மேல பேசினா என்ன உள்ள விட மாட்டாங்கன்னு சொன்னதுனால அதோட நான் நிறுத்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது. எனக்கும் சேஃப், எல்லாருக்கும் சேஃப். கண்டிப்பா. We see you all tomorrow. Please do come. நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம், என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஓகே. பாட்டு அருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்தி பார்த்த சாரதி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டீங்கன்னா